Hello everyone. இன்னைக்கு வந்து நம்ம நான் முதல்வன் and industry collaboration பத்தி பேச போறோம். So நான் முதல்வனோட பெரிய objective with industries என்ன பார்த்தீங்கன்னா we want to provide demand based industry relevant skills to students so that we increase their employability. For doing so, what are the things that we have to do with industry collaboration? பார்த்தீங்கன்னா industries plays a vital role in this. Once the skilling is done, industry is the one which is going to come and grab these students so that the skill gaps are filled. So we want to establish strategic and mutually beneficial partnerships. So industries should come forward and tell us about their skill gap. இதெல்லாம் தான் எங்களுக்குலாம் தேவை இருக்குன்னு அவங்க சொல்லலாம். And they can also come and establish high powered industrial training hubs in institutions as well as center of excellences which will showcase what technologies or advancement are happening in the industry so that we have an opportunity to train our students in those skills that is in demand and is in need. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா cross engagement with faculties and the institutions. Only when the industries are able to collaborate with the faculties, we can actually get their needs into the curriculum so that there is a holistic approach to a student when they graduate from college and they are actually immediately industry ready. So there is two parts to it. One is when the technical skills, another is the soft skills. So as நான் முதல்வன் எங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸோட வந்து டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் பண்ணோம், அதோட தேவை வந்து அவங்களோட சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆல்சோ. லைக் எந்த மாதிரி வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கிறப்ப இந்த மாதிரி ஒரு சேல்ஸ் ஜாப்னா எந்த மாதிரி வந்து ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுது அந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு, அதே வந்து ஒரு டெக்னிக்கல் ஜாப்னா என்ன தேவைப்படுறது. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்புட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு இண்டஸ்ட்ரீஸ்டேன்னு வந்தால் we can make it as a better program for the students. And finally, we aim to conduct collaborative R&Ds activities with high focus on skill development. Thank you for the opportunity and we really hope we can make this a successful program for the state of Tamil Nadu.